Perfect, sir. Perfect. Yes, ma'am. Okay. Okay. So then, here the last concept, generally here we observe that electronegativity. So actually, based on that electronegativity, we observe that bonding nature. So that means here we observe that the main concept of what is that polar and non-polar compounds. So here, how it is formed that polar and non-polar compounds means generally based on that electronegativity difference. So if based on that electronegativity values, so we observe that the given compound it is a polar compound or non-polar compound. So just to identify based on that electronegativity values or bonding nature. Okay, so that's why here we observe that electronegativity and electropositivity. So, but compared to that electropositivity, we observe that electronegativity, En values, En. Okay. So actually, the electronegativity means the relative tendency, the relative tendency, tendency to attract bond pair, bond pair electrons by the atom, by the atom of an element, of an element in a molecule. A molecule is known as electronegativity. Electronegativity. So that means the relative tendency to attract bond pair. Attract bond pair means here generally from that atom. So if we observe that simple example, if we can take that Na and in between Cl, Na and Cl, actually here attraction in between that sodium and chlorine atoms. Okay, so electron attraction. So due to that one, it is formed that generally NaCl bond. NaCl bond. So in this NaCl bond, now it is like a polar bond or non-polar bond means depends on that the difference of electronegativity values. So that means if more electronegativity different or less electronegativity different or similar or it is nearly same electronegativity difference. So based on that one, generally we observe that a polar and a non-polar nature, polar and non-polar. Okay, so according to definition oriented, we observe that the relative tendency to attract bond pair electron by the atom of an element is known as generally electronegativity. Okay, so in a molecule, so actually here we observe in a molecules both the bonded atoms have equal attraction force means then bonded, so approximately same En value. So here generally in a molecule, both the bonded atoms, both the bonded atoms have equal equal attractions, equal attractions equal attraction forces. So equal attraction forces. So in a molecule, both the bonded atoms have equal attraction forces. So that means it is nearly that approximately same En. So it is equal attraction forces then bonded pairs, then bonded pair
electrons are Sir. equidistance from both the atoms, equidistance from both the atoms, then resulting molecule as non-polar molecules. So observe here, it is a non-polar molecules means in a molecule both the bonded atoms have equal attraction forces, then bonded pair electrons are equidistant from non-metal to non-metal compounds. Okay, Cl2, N2, O2. So like they are generally which type of means they are non-polar molecules. So they are non-polar molecules. Okay. So here simply we observe that based on that same electronegativity value. Actually electronegativity values we observe in a trend. Okay. So after that we observe this polar nature also. So if based on this one, what is meant by polar? So if reverse, so that means, but the bonded atoms with different attraction forces. Different attraction forces means different electronegativity, different electronegativity. Okay. So in a molecule, so bonded have the, here generally we observe that in a non-polar equal attraction forces. But when we observe that different attraction forces, so different attraction forces. So when we observe that different attraction forces, so we observe must and should in a different in different electronegativity values. So when we observe that different electronegativity values in between two atoms or two elements, so they form that which type of bond means it is a polar bond. Okay, so that's why generally here in a solutions we observe that generally polar and non-polar, okay, so are simply polar solvent, non-polar solvent. Okay, so or sometime we observe that some of that salts dissolve in a polar solvent, some of that salts dissolve in a non-polar solvent. So that means, so here polar means due to that same electronegative, polar means due to that different electronegativity difference. Due to that different electronegativity difference, so they can form that polar bonds. But when we observe that equal attraction forces or same electronegativity difference, so they are form non-polar solvents. So for example, best examples for a polar solvents. So actually H2O is polar solvent. Okay, so non-polar solvent, benzene, C6H6. Okay, so that type of generally we observe that polar and non-polar solvents. Okay, so that means leave it that polar and non-polar solvent. Just what is that polar? What is that non-polar according to electronegativity? Okay, so here generally electronegativity means we know that. So the relative tendency to attract bond pair. Okay, so but when we observe that due to that electronegativity different, equal attraction forces or same electronegativity different is there. Same electronegativity difference. So they are non-polar. Okay, so that means same En values, same En. So they are non-polar. So different En. So different different En values, they are polar compounds. So this is according to that electronegativity different. Clear all of you, ma? Here any doubts, please? Sir.
Okay, right. So సార్ then ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డెఫినేషన్ ఒకసారి చెప్పండి సార్. yes ma. సార్ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి Here, సార్ ఒకసారి సార్. yes ma. So actually ma please amma yes next concept that only. Okay, so generally here some measurement, so that means scales is there, Pauling scale and Mulliken scale is there. Okay, so according to that Pauling and Mulliken scale, we calculate that electronegativity values actually. So but there is no any calculations actually, just what is that concept. So from that Pauling scale and Mulliken scale, by using these two scales we calculate that electronegativity values. Okay na? సార్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయా సార్ దీని మీద? No. Because in a periodic table, in a periodic classifications, they cannot ask any problems. Okay? So just Okay, sir. ఇక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ థియరీ సార్. చేయాల్సింది ఏంటి ట్రెండ్. Okay, so what happened to that in a period and groups only. Okay na? Okay. Any doubts ma? Please. Yes ma. So solvents means actually generally we observe that in a solution. In a solutions actually solution is equal to solute plus solvent is there. So which is we take that lesser amount is solute. So which is we take that more amount is solvent. Okay. So Major minus. example అంటే మనకి అర్థమయ్యేకి NaCl plus water. Okay. So when we can take that H2O is water solvent. So this is which type of solvents means actually it is a polar solvent according to that bonding nature. So here it is formed that H plus and OH minus. Okay, so that's why generally it is a polar. And ఇక్కడ పోలార్ అని ఎందుకు వస్తుందంటే అకార్డింగ్ టు దట్ టూ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ ఎలిమెంట్స్ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ఇన్ ఏ పోలార్. యాక్చువల్లీ పోలార్ కాంపౌండ్స్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్ దట్ చార్జెస్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. ఓకేనా? బట్ మనం ఇక్కడ సాల్వెంట్స్ లో ఇది డిస్కస్ చేసుకోవాలి. బట్ మనం ఇక్కడ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాట్ ఈస్ దట్ పోలార్ బాండ్, నాన్ పోలార్ బాండ్. పోలార్ బాండ్, నాన్ పోలార్ బాండ్. పోలార్ బాండ్ అంటే ఎట్లుంటది యాక్చువల్లీ అంటే కనుక when we observe that electronegativity difference is more or different electronegativity values is there, so they are polar bond. When it is same electronegativity values is there, so they are non-polar. Okay, clear ma? ఇంకేమన్నా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ పోలార్ నాన్ పోలార్ కి? సార్ నాన్ పోలార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్. ఎస్ మా, సింపుల్ గా మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే నాన్ పోలార్ ఇప్పుడు Cl2 ఉంది బాండ్. సో యాక్చువల్లీ ఇన్ బిట్వీన్ క్లోరిన్ టు క్లోరిన్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ విచ్ టైప్ ఆఫ్ మీన్స్ నాన్ పోలార్ బాండ్. వై మీన్స్ బోత్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్ సేమ్. ఓకే, అంటే దీనికి ఎంత ఉంటుందో అదే అంతే దీనికి కూడా ఉంటది కదా క్లోరిన్ కి. సార్ N2O2 కూడా చెప్పొచ్చు కదా సార్ నాన్ పోలార్ కు. ఇంకా సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవచ్చు. N2O2 మీన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ నైట్రోజన్, N2O2, సో లైక్ ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు. బట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తో వచ్చినాయి చెప్పండి సార్. అట్లా డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తో NaCl అట్లా కూడా చెప్పొచ్చు కదా సార్. NaCl పోలార్ అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్ గా మళ్ళీ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మళ్ళీ మారిపోతాయి. మళ్ళీ మనం ఇక్కడ కోవలెంట్, అయానిక్ వాటిని తీసుకురావద్దు. జనరల్ గా ఏంటంటే జనరలైజేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే పోలార్ బాండ్స్ మేబీ ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ దట్ ఇఫ్ NaCl, so that means it is formed that Na plus Cl minus, so that means maximum it is an ionic compounds, they form that polar ionic. Okay, so non-polar means the same electronegativity difference. Actually ఇక్కడ మీరు కోవలెంట్ చెప్పొచ్చు కానీ బట్ ఏంటంటే మళ్ళీ సాల్వెంట్స్ లేక వచ్చేసరికి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ డిఫరెంట్ మారిపోతాయి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఇప్పుడు C2H5OH, ఓకే, సో బెంజీన్,
ఓకే, సో ఇట్లా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ లేక వచ్చేసరికి సాల్వెంట్స్ మారిపోతాయి. కాబట్టి అందుకే నేను ఏమంటున్నాను అంటే జస్ట్ మనకి ఈ వర్డ్స్ కూడా వస్తాయి. సో పోలార్ అండ్ నాన్ పోలార్ అనేసి నేను జస్ట్ వర్డ్స్ చెప్పాను ఇక్కడ. ఓకే, సో బట్ అకార్డింగ్ టు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాట్ ఈస్ దట్ పోలార్, వాట్ ఈస్ దట్ నాన్ పోలార్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్ నా? సార్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డెఫినేషన్ చెప్పండి సార్ ఒకసారి. సార్ థియరీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ కింద. మా థియరీ సార్ ఈ నియమం మాలిక్కోలేదు అర్థం కాలేదు సార్. ఎస్, ఓకే అమ్మా. So actually electronegativity means the relative tendency to attract bond pair electrons by the atom of an element in a molecule is known as electronegativity. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ వరకు చదువుకున్నదంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏం చెప్తాం యాక్చువల్గా, బై ద రిమూవల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. Okay, so minimum amount of energy is required to removal of electron. Adhe electron affinity em cheptunnam, so the addition of electron it is release that energy అని చెప్పుకున్నాం. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం అంటే జనరల్ గా టెండెన్సీ టు అట్రాక్ట్ బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్. బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అట్రాక్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు రెండు ఎలిమెంట్స్ మధ్య బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఏముండాలి యాక్చువల్గా, ఏముండాలి? ఇప్పుడు NaCl ఉంది, Na+Cl-, అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ టూ ఆటమ్స్, అంతే కదా? ఈ రెండింటి మధ్య ఏముండాలి యాక్చువల్గా, అట్రాక్షన్స్ ఉండాలి. ఆ అట్రాక్షన్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే డ్యూ టు దట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూ, సో ఇఫ్ two different electronegativity atoms is there, so they can form that polar bond. అంటే ఇప్పుడు ఈ బాండ్ ఏమంటున్నామంటే పోలార్. ఓకే, సో అదే సేమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెంట్ వాల్యూ ఉందనుకోండి, క్లోరిన్, సో దిస్ బాండ్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్లీ నాన్ పోలార్ బాండ్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? క్లియర్ సార్. ఎస్ సార్ ఎస్ మా, చెప్పు. ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఉంటుంది, పోలార్ అవుతుంది సార్. Yes, maximum in a polar compounds they can form that charge. Non-polar అయితే charge form అవ్వవు. జస్ట్ మనం ఇంకా దాన్ని క్లియర్గా ఇంకా ఇన్ డెప్త్గా వెళ్తే కనుక, సో నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్స్ మ్యాక్సిమం దే కెన్ ఫార్మ్ దట్ రాడికల్, ఫ్రీ రాడికల్స్ అంటే డాట్ అంటే చార్జెస్ ఏం పెట్టకుండా పాజిటివ్, నెగిటివ్, డాట్ అని చెప్తాం. రాడికల్, దీన్నే రాడికల్ అని చెప్తాం. రాడికల్ that neutral, means this is also, it is not a neutral, it is equal to one electron. Radical, one dot means equal to one electron. Okay, so but anta depth మనకి ఇక్కడ అవసరం లేదు, మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ మారిపోతుంది. ఓకే, నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్స్ లో డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ తో ఉండే కాంపౌండ్ చెప్పండి సార్. మస్ట్ అండ్ షుడ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ పోలార్, బట్ ఒకవేళ if same electronegativity different means nearly it is a very less electronegativity values is there. Okay, so ఇప్పుడు FCl, actually FCl or FCl అనే కాంపౌండ్ సార్, FCl or Cl2, so it is also different electronegativity. So that means here also it is which type of means non-polar compound only. Maximum we observe non-polar compounds in a same elements. Sir, chlorine. Okay. Chlorine with the electronegativity. కోవలెంట్ బండ్ ఉన్నాను చూసి. Yes, covalent or metallic bond, Na2. Okay, so Mg2, so itla metals kuda form avachchu. Yes. And then here we observe that this electronegativity different. Actually here we calculate that by using the two scales. So one is Pauling scale and Mulliken scale. So here generally we observe that only depends on that bonding also. So one is Pauling.
Pauling scale. Pauling scale. So actually here in a Pauling scale, generally calculation of electronegativity values, we taken bond dissociation. Generally it is taken that for the calculation of electronegativity values. Electronegativity values, we taken bond dissociation. Bond dissociation energies. So that means BDE. BDE, bond dissociation energy of A2, B2 homoatomic molecules. Homoatomic molecules. Actually, here there is no need to that calculations actually, but generally here based on that which concept of Pauling scale we calculate that electronegativity values means in a bond dissociation energy. Bond dissociation energy means if in between that A to A or B to B in a homoatomic species. So here we using that bond dissociation. So according to that energy, we apply that some amount of energy here in for that bond dissociation. So based on this one, we calculate that the bond dissociation energy actually here we take that in a kilocalories or kilojoules actually here k value, so that means 0.182, it is a constant value actually. So by using this one here, the formula for that Pauling scale is xa minus xb is equal to 0.182 root E A minus B minus root of, so actually A into E B B. Okay, so actually here energy values, here we can take that energy of if in a homoatomic molecules generally XAB. Okay, so here we find out that electronegativity values XA and XB. So atom A, atom B, and energy of AB and energy AA and BB. So this is for Pauling scale actually. So by using this Pauling scale, so here more electronegativity value, more En value, generally they calculated for that fluorine XF. So it is actually 4.0. According to that Pauling scale only, we observe that in a periodic table, generally here actually in a periodic table, so the left to right and top to bottom, generally the fluorine, chlorine, bromine, iodine. Okay, so here fluorine is a more EAN value, that is a 4 EAN value. Okay, so according to that Pauling scale, just మీరు ఇక్కడ ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి, దీనిలో నుంచి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఏం రావు, జస్ట్ మనకి ఏంటి పౌలింగ్ స్కేల్ అనేది జస్ట్ ఇక్కడ. సో అకార్డింగ్ టు బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ వీ క్యాల్కులేట్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివిటీ వాల్యూస్ బై యూజింగ్ పౌలింగ్ స్కేల్ అనేసి చెప్తాం ఇక్కడ అంతే. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్ములా మీన్స్ దిస్ ఈస్ దట్ జనరలీ పౌలింగ్ స్కేల్ ఫార్ములా యాక్చువల్లీ. సో హియర్ but in a periodic table we observe that electronegativity values, which values means Pauling scale values only, okay. And then second one is Mulliken scale. Okay, so but here Pauling scale here based on that bond dissociation energy, but when we observe that in a Mulliken scale,
So here it is electronegativity of an atom is average its IE and EA values. So that's why here mathematically it is represented XA is equal to IE plus EA by 2. yes IE plus EA by 2. Okay, so average of IE and EA values. Average of IE and EA values. Okay, so this is Mulliken scale. Already we know that IE values. That means అంటే ఇక్కడ ప్రతిదానికి ఇప్పుడు కనుక్కోవాలంటే కంపల్సరీ మనకి ఏం కావాలి IE and EA values కావాలి. అవి ఆల్రెడీ ఇస్తారు వాళ్ళు. ఓకే, సో కాబట్టి ఇక్కడ జనరల్గా కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో వాట్ ఈస్ దట్ పౌలింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ముల్లికన్ స్కేల్? బట్ పౌలింగ్ స్కేల్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ అండ్ ముల్లికన్ స్కేల్ ఇట్ ఈస్ based on that IE and EA. So average of IE and EA values. Okay, so this is generally Pauling and Mulliken scale. So it is calculation of electronegativity find out చేసేది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఒక ఎలిమెంట్ కి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, సో అట్లా ఏమి అడగరు. సో దిస్ ఈజ్ కాన్సెప్ట్ ఓన్లీ. అండ్ దెన్ హియర్ వేరియేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్. Variation of electronegativity in periodic table. So in a variation of electronegativity in periodic table. Variation of electronegativity in periodic table. In generally here in a period across the period as the size decreases, electronegativity increases. So left to right, so generally size is decreases, En value, electronegativity value increases. Here in a group, the group one. So that means actually positivity means generally tendency to loss of electron. Electronegativity, it is clear nama. Just ఏం చేయొద్దు, డెఫినేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ పోలార్ నాన్ పోలార్ ఏంటి. పోలార్ మీన్స్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, డిఫరెంట్ ఈఎన్ వాల్యూస్. నాన్ పోలార్ మీన్స్ సేమ్ ఈఎన్ వాల్యూస్. అండ్ దెన్ విచ్ స్కేల్స్ వీ క్యాలిక్యులేట్ మీన్స్ Pauli and Mulliken scales. And variation of electronegativity in periodic table means in a period according to size. So in relation with size is inversely proportional to electronegativity. Okay, so that is electronegativity. And then here positivity అయిపోయినాక ఒక జస్ట్ ఒక 2-3 అప్లికేషన్స్ జస్ట్ చెప్తాను. మనకు అప్లికేషన్స్ ఏం లేవు కానీ బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే, ఇక్కడే కంటిన్యూ చేసేద్దాం, మళ్ళీ చూద్దాం. సార్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అనేది ఎలిమెంట్స్ మాత్రం ఉంటుంది, కాంపౌండ్స్ కూడా ఉంటుంది సార్? నో యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కానీ మనం అన్నీ ఇప్పుడు ఎలిమెంట్కే చూసేది.
ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు కాంపౌండ్ కి ఎగ్జిస్ట్ కాదా సార్? కాంపౌండ్స్ కి కాంపౌండ్స్ కాదు. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేది ఎలిమెంట్ కు ఉంటుంది. ఆ ఎలిమెంట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూ బేస్ చేసుకొని బాండింగ్ నేచర్ మాట్లాడతాం. అంటే పోలార్ బాండా నాన్ పోలార్ అంతే. ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి కదా సార్ కాంపౌండ్స్ తో? ఫామ్ అవుతాయి. మాలిక్యూల్ టు మాలిక్యూల్ మాలిక్యూల్ టు మాలిక్యూల్ అంటే అక్కడ అది మళ్ళీ డిఫరెంట్. అక్కడ బేస్డ్ ఆన్ దట్ చార్జ్ కావచ్చు, అది మళ్ళీ మనం కోవెలెంట్, కోఆర్డినేటివ్, కోవెలెంట్, అయానిక్ అక్కడ ఆ బాండింగ్ లో మాట్లాడుకోవాలి అవి. ఇక్కడ ఎంతసేపు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్. సో అప్లికేషన్స్ కూడా ఇక్కడ ఒక 2-3 అప్లికేషన్స్, ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్ చెప్తాను. జస్ట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. యాక్చువల్లీ హియర్ ప్లీజ్. సో one is actually when we observe that nature of bonding. So ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, నేచర్ ఆఫ్ బాండింగ్. సో నేచర్ ఆఫ్ బాండింగ్ మీన్స్ అకార్డింగ్ టు En, based on En, difference between bonded atoms. Okay, so actually when we observe that XCA, so that means if XA XB, so the electronegativity difference is 0. Okay, so 0. Then the molecule has 100% covalent bond. 100% covalent అంటే ఇక్కడ ఏం మాట్లాడొచ్చు ఇంకా జనరల్ గా సేమ్ ఈఎన్ వాల్యూ. ఇప్పుడు సేమ్ ఈఎన్ వాల్యూ అంటే కనుక ఇప్పుడు డిఫరెంట్ జీరోనే కదా వచ్చేది సేమ్ ఈఎన్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ when we observe that XA and XB, so that means the electronegativity difference between A B molecules, so it is 0. So that is must and should, it is covalent. It is covalent. If XA and XB, the difference is so if it is less than to 1.7, so actually here molecule has 75% is covalent and 25% ionic. 25% ionic. Okay, so 1 point less than to 1.7 అంటే ఒకవేళ క్లోరిన్ తీసుకున్నాం అనుకో, ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య మనం ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ చూసినప్పుడు 1.7 కంటే ఇక్కడ ఎట్లా ఉండాలి, తక్కువగా ఉందనుకోండి. సో అది మేబీ 75% కోవెలెంట్ ఉండొచ్చు, 25% అయానిక్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ XA and XB, so the electronegativity difference it is nearly 1.7 is there, nearly 1.7. So it is 50-50%. So 50% covalent, 50% ionic, 50% ionic, 50% covalent, 50% ionic. If XA XB, so it is greater than to 1.7, greater than to 1.7. So here actually 25% covalent and 75% ionic, 75% ionic. Okay, so actually this is based on this nature of bonding, just we imagine so it like a covalent or ionic. అంతేగాని కన్ఫామ్ గా ఇప్పుడు మళ్ళీ మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ 75% కోవలెంట్, 25% అయానిక్ అంటున్నాము. విచ్ ఇస్ దట్ కోవలెంట్, విచ్ ఇస్ దట్ అయానిక్ మీన్స్, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ బాండింగ్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ బాండింగ్. అంటే ఇప్పుడు నాన్ మెటల్ ఉంటే మాక్సిమం ఏ టైప్ ఆఫ్ అని చెప్తాం అక్కడ. నాన్ మెటల్ ఉన్నాయనుకోండి, సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ యాక్చువల్లీ కోవలెంట్. But metal and non-metal, in between their difference is less than to 1.7 is there. Metal and non-metal is ionic. అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి, ఓకేనా. సో బట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే
ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ లో ఈ దీంట్లో నుంచి బిట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు అన్నమాట. సో ఇఫ్ లెస్ దాన్ 1.7, if it is covalent or ionic or 75% covalent, 25% ionic, like ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఈ వాల్యూ గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 1.7 ఎందుకు సార్ అక్కడ? అది యాక్చువల్ గా డిఫరెన్స్, అంటే మోర్ ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట అక్కడ, అంటే దాన్ని రెఫరెన్స్ గా ఇచ్చారు. డ్యూ టు దట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్, అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా తీసుకున్నా కూడా 1.7 రెఫరెన్స్ ఇచ్చారు అంతే. ఓకే, సో ఇన్ బిట్వీన్ AB molecule. At the same time, here we observe that stability or nature of oxides. So oxides means here generally we observe that acidic oxides, basic oxides and amphoteric oxides. Actually basic oxides, so oxides means so with metal oxides are which nature? Metal oxides are basic in nature. Metal oxides are basic in nature and non-metal oxides are acidic in nature. Okay, at the same time here we observe stability means, so actually if the molecule stability, so if HF HCl due to that electronegativity of halogens, అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తామంటే ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్. సో if electronegativity values is decrease in a halogens, so the stability also decreases in a halogen hydrates. Okay, so ఇది actual గా. So now here HF, HCl, HBr, HI, so it is acids or bases? Acids. Actually, so they are acids, their acidic strength also generally here we observe that, so it is a more acidic, it is less acidic. So that means which is that less sorry amma. So actually here which is that according to stability, so which is that less stable, more acid. Why means it is released that more H plus. Okay, so stability ఎక్కువ ఉందనుకోండి హైడ్రోజన్స్ ని ఈజీగా రిలీజ్ చేయలేవు. సో కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుందంటే స్టెబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, అసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై జనరలీ హియర్ HI ఈజ్ మోర్ అసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు యాక్చువల్గా ఏది వెల్ నోన్ యాసిడ్ ఏది దీంట్లో? HCl is well known acid, but HF, HCl, HBr, HI, so which is that more acidic strength means HI is more acidic strength, then HBr, then HCl, then HF. Okay, but according to stability here HF is more stable due to that electronegativity value. So which is that more electronegativity, more En for a halogens, X, halogen means X, for X, so they are more stable. Okay, so there are some applications, but example point of view, నేచర్ ఆఫ్ బాండింగ్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. జనరల్గా ఇక్కడ ఎందుకు దీనికే చెప్పాను అంటే ఇక్కడ యాసిడ్ రిలేటెడ్ కాబట్టి ఎక్కువగా దీని మీదే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. హాలోజన్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ జనరలీ we observe that electronegativity, and then here we observe that electropositivity means so here electropositivity, positive charge. How we get that positive charge generally? So here the tendency to loss, electropositivity,
electropositivity, EP. So the tendency to lose the electrons by the atoms of an element is called electropositivity. So tendency to lose the electrons are easy of releasing the electrons from metals. Actually here electropositivity, EP, is inversely proportional to ionization energy. Actually it is depends on that IE value, okay. So IE value, and then in a period, in a group, variation of electropositivity in periodic table. Generally we observe that so variation in a group actually moving down according to size. If we observe that according to size, so if moving down size, what happened generally? Moving down Increases. size increases, electropositivity also increases. In a period, size decreases, electropositivity decreases. అదే electronegativity మాట్లాడితే electronegativity, variation of En in periodic table. Okay, so ఇప్పుడు in group ఏం చెప్తాం? In a group size increases, En value Decreases. So if En decreases in a period, Sir, electropositivity directly proportional to atomic radiation కూడా చెప్పచ్చు కదా సార్. చెప్పుకోవచ్చు మా, ఎందుకంటే సైజ్ అనేది అటామిక్ రేడియస్ కాబట్టి డిసైడ్ చేసేది చెప్పుకోవచ్చు. సైజ్ డిక్రీజెస్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, సో జస్ట్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ రెండు. ఓకే, electropositivity and electronegativity. And then the last one is the final one. So the last character, actually we observe that metallic and non-metallic property. So actually when we observe that metallic and non-metallic property, already we know that. So best here actually metallic, non-metals and metalloids. Metallic property. So if we observe that metals, what is that best character of metals? Loss of electrons. Electropositivity. And non-metal is gain of electrons generally. And metalloids, actually it is act as a both characters. Okay, so metallic property as well as non-metallic property. Metallic and non-metallic property. But in generally in a periodic table we observe that left to right. If we observe this is in a periodic table, so if here generally first year group, so here metals is there, metallic property, left to right metallic property actually decreases. So left to right metallic property, what happened means decreases. Okay, so top to bottom increases. Top to bottom metallic property increases, as well as non-metallic character left to right increases, top to bottom decreases.
అంటే ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఏం లేదు. ఇక్కడేమో మెటల్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడేమో నాన్ మెటల్స్ ఉంటాయి. సో కాబట్టి లెఫ్ట్ టు రైట్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ తగ్గుతుంది. అదే టాప్ టు బాటంకి వచ్చేసరికి జనరల్గా ఏమంటాం అంటే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్, నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజెస్. అందుకే ఇక్కడ ఏమవుతాయంటే పీరియాడిక్ టేబుల్లో మ్యాక్సిమం మనము ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తాం, ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, అండ్ దెన్ హియర్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్. ఓకే, నెక్స్ట్ కార్బన్. సో ఇవి మాత్రమే నాన్ మెటల్స్ కింద చెప్పుకుంటాం. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇంకా రిమైనింగ్ ఇక్కడ మధ్యలో మెటలాయిడ్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, సో అందుకే ఇక్కడ సిలికాన్, ఓకే, సో టెల్యూరియం. So this type of elements, it is act as a metalloids. Metalloids means they act both metallic and non-metallic properties. Okay, so this is metals, non-metals and metalloids. And in a period, sir metalloids separate రాయండి సార్ ఒకసారి. అమ్మా metalloids actually రాయండి సార్. జనరల్ నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, తర్వాత ఏ ఎలిమెంట్ వస్తుందమ్మా, ఇక్కడ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెల్యూరియం, యాంటిమోనీ, బిస్మత్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఇక్కడ 4 to 5 ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే వస్తాయి, సిలికాన్, యాంటిమోనీ, బిస్మత్, టెల్యూరియం. సో దే ఆర్ యాక్చువల్లీ యాక్ట్ యాజ్ ఏ మెటలాయిడ్స్ అండ్ రిమైనింగ్ దే ఆర్ నాన్ మెటల్స్. ఇంకా ఇక్కడ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇంకా ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఈ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ మెటల్స్ గా ఉంటాయి. ఇంకా ఇవన్నీ మాస్కోవియం దేని కిందకి వస్తారు సార్, మెటలాయిడ్స్ నాన్ మెటల్ సార్? మాస్కోవియం ఏదమ్మా? మాస్కోవియం సార్ వినపడట్లేదమ్మా, కొంచెం ప్లీజ్. మాస్కోవియం సార్ అర్థం కాలేదు. ఏది? మాస్కోవియం సార్, మాస్కోవియం. ఏ గ్రూప్? సరే, అది ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టు నాకు. ఓకే, రైట్ మా. సో సెవెంత్ గ్రూప్ అని మెటల్స్ అనే సార్. సెవెంత్ పీరియడ్ హాలోజన్స్ సెవెంత్ గ్రూప్. సెవెంత్ పీరియడ్ సార్. రేడియోయాక్టివ్స్. Seventh period, actually, if it is we observe incomplete means maximum metals. When we observe that completely filled అంటే మొత్తం 118 ఎలిమెంట్ వరకు చూస్తే అకార్డింగ్ టు గ్రూప్ వైజ్ మాట్లాడతాం. అంటే ఇప్పుడు నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్టర్ దట్ ఫ్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, ఆస్టాటిన్ ఇవి ఉన్నాయి కదా. ఓకే, సో ద రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి కూడా నాన్ మెటల్సే. ఓకే, దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే నాన్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ తగ్గి మెటాలిక్ క్యారెక్టర్స్కి వస్తాయి. అంటే ఇంకా సెవెంత్ పీరియడ్ మోస్ట్లీ అప్ టు ఇక్కడి వరకు, అంటే ఇక్కడ సిక్స్త్ పీరియడ్, సెవెంత్ గ్రూప్, సిక్స్త్ గ్రూప్ వరకు కూడా మెటల్సే చెప్తాం. సిక్స్త్ గ్రూప్ కూడా మెటల్సే. అంటే మ్యాక్సిమం ఇంకా సెవెంత్ పీరియడ్ కంప్లీట్గా మెటల్స్ కిందకి మాట్లాడుకోవచ్చు. సెవెంత్ పీరియడ్ కంప్లీట్లీ మెటల్స్. ఓకేనా? గ్రూప్ లాంథనైడ్స్ సార్. యాక్టినాయిడ్స్ అండ్ లాంథనైడ్స్ కూడా మెటల్స్ సార్. లాంథనైడ్స్, యాక్టినైడ్స్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ మెటల్స్, అండర్ మెటల్స్ ఓన్లీ, బట్ దే ఆర్ రేడియోయాక్టివ్ మెటల్స్, రేడియోయాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. రేడియోయాక్టివ్స్ లో నాన్ మెటల్స్ లేవా సార్? నాన్ మెటల్స్ ఏం లేవు, ఎందుకంటే అవన్నీ డీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి వచ్చినట్టువే కదా మనం మాట్లాడేది, లాంథనైడ్స్, యాక్టినైడ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడికి పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ కంప్లీటెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ రేపు ఎస్మా అవి మనకేం అవసరం లేదు మా నామెన్క్లేచర్.
అంటే అక్కడ నామినిక్లేచర్ కూడా మీకు కావాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఒకటే సింపుల్ కాన్సెప్ట్. అక్కడ బేస్డ్ ఆన్ దట్ 100ని సార్ బేస్ చేసుకొని మనం ఒక్క నిమిషం 100ని బేస్ చేసుకొని అక్కడ ఏం చెప్తామంటే యాక్చువల్గా 101 ఎలిమెంట్ అనుకోండి. సో 101 అండ్ నిల్ అన్ అనేసి మాట్లాడతాం. ఓకే, సో అన్నిల్లనియం. ఓకే, సో ఇట్లా 101, 102, 103. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేమ్స్ ఇచ్చేసారు సార్ వాటికి అన్నిటికీ నేమ్స్ ఇచ్చారు కదా సార్. అంటే అన్నిటికీ నేమ్స్ ఇచ్చారు. అందుకే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా ఇక్కడ నామినిక్లేచర్ ఏం చెప్పుకోము ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకేమి ఐయుపాక్ నామినిక్లేచర్ ఇఫ్ గ్రేటర్ దాన్ టు 100 అనేసి ఎక్కడ అడగరు. ఓకే, సో ఇప్పుడు 102 ఉందనుకోండి, 102 ఉంటే అన్ నిల్ బిఎం. ఓకే, సో 103 అన్ నిల్ ట్రియం. ఓకే, TRIEM ట్రియం. ఓకే, సో క్వాడ్రియం, పెంటియం, హెక్సియం, సెప్టియం. దెన్ రిమైనింగ్ అన్ నిల్ అనేది కామన్. అన్ 1, 0కి వచ్చేసి నిల్. అండ్ నెక్స్ట్ అన్నియం అనేది 1 అండ్ బిలియం, బయం, ట్రయం అండ్ క్వాడ్రియం, పెంటియం, హెక్సియం. అంటే ఇక్కడ అనన్నిలియం, అనన్బిలియం అండ్ అనన్ట్రిలియం, అనన్క్వాడ్రియం, అనన్పెంట్రియం అనేసి వాడుతూ ఉంటాం. బట్ ఇప్పుడు అన్నిటికీ నేమ్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఆ నామినిక్లేచర్ ఏం మనం ఎక్కడ చెప్పుకోమన్నమాట. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ జనరలీ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్. ఇక్కడికి పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ నోట్స్ పెడతారా సార్? నోట్స్ నిన్న ఒక నోట్స్ పంపించాను. దెన్ మళ్ళీ నేను పంపిస్తాను ఒకటి ఇంకో, అంటే కంప్లీట్ క్లాసిఫికేషన్స్ అవి లేవు దాంట్లో. నేను అవి మళ్ళీ పంపిస్తాను. అప్పటి వరకు చదువుతూ ఉన్నాను అది పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకేనా సార్? సింగిల్ నోట్స్ పంపిస్తారా సార్? సార్ అమ్మా సార్ 7th గ్రూప్ అనేది నాన్ మెటల్స్ కదా సార్ మామూలుగా. నాన్ మెటల్స్ అమ్మా. ల్యాబ్ పంపిస్తాను. సెకండ్, థర్డ్ అది ఆల్రెడీ సెకండ్ పంపిస్తాను ఈరోజు. పంపిస్తాను యశ్వంత్. సార్ పిన్ కౌంటర్ నెంబర్ పంపించలేదు సార్. దాంట్లో అసలు 3 పంపించినారు కానీ 4th రాసుకోండి. బట్ మీకు ఏది బెటర్ అనిపిస్తే అది చదవండి. ఓకే సార్. ప్రిపరేషన్కి జస్ట్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడే తొందర ఏం లేదు, మీకు టైం ఉన్నప్పుడు రాసుకోండి. ఓకేనా? అదే సార్, ఆ రోజు మీరు 3 పంపించినారు కానీ పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ కంప్లీటెడ్ మా సార్.